and to be able to stay together up to these 50 years. I congratulate them. Mwami Mbabazi yagamba nti omukwano gwe ne Jacqueline gwabaawo mu kiseera ekizibu eky'olutalo era nga tebwali bufumbo bwokka obwabagatta wabula n'okulwanira awamu okununula eggwanga. Yayongerako nti yalaba Jackie ng'omukyala ajja okusobola okulwana n'okugumira ebizibu by'entalo wamu n'okukola amaka. It was in this whirlwind of chaos and uncertainty that I met Jacqueline. Jacqueline was not just a beacon of outer beauty, but a pillar of inner strength. In her, I saw not just a partner for the moment, but a companion for life. Someone who could shoulder the burden or the burdens of our struggle, nurture a family, and if fate so dictated, continue the fight without me. It was this unwavering strength, this indomitable spirit that drew me to her. And together, we embarked on a journey that has weathered storms, faced the specter of death, and endured the hardships of exile. Mukyala Jackie Mbabazi yeebaza Katonda olw'okubakumaakuma okutuuka ku jubileewo ey'emyaka 5 era ne yeebaza bonna be batambudde nabo mu lugendo luno nga muno mwe muli ab'emikwano, ekkanisa ne famire okutwalira wamu. Yeebazaayo ak'ensusso mwami we Mwami Mbabazi olw'okumwagala mu bubi ne mu bulungi. It's not a mean achievement, and we owe it to God. Ye eyaliko Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda ku lulwe yeebaza Mbabazi ne mukyala we olw'okutuuka ku ddaala ly'obufumbo ery'ekitiibwa n'olw'okubeera ow'omukwano omwesigwa. I also want to take this opportunity to thank President Museveni for knowing the strong points of Ndugu Amama. You remember the other day, Ndugu Amama was Attorney General, a job he did very well, but had 2 or 3 other ministries. And you remember the name Super Minister. I think Ndugu Amama, this was merely a recognition of your capacity and ability to be able to perform well in the responsibilities that you are given. Program Agafa Embuga ekyagera maaso. Ekifaananyi kyolaba wano bakulu okuva mu kampuni ya Nile Breweries. Abasinkana President Yoweri Kaguta Museveni ku faamu y'ekisozi era abakulu bano bali bakulembeddwamu omwami ono Onapito Ekomoloit era nga ye chairman wa board mu kampuni eyo. Bayogera ku nsonga nyingi era nga ezimu ku zo kwe kulaba omwenge guno guyinza kukozesebwa gutya nga tegukosezza bulamu bw'abantu otegedde. Ate si kyekyoka bayogera ku nsonga z'omusolo kubanga amakampuni nga gano gavuddengayo ne geekubira omulanga eri gavumenti nti bannanga omusolo mungi ebikozesebwa gavumenti etwala omusolo mungi. Kakati bwe basinkana President baamumitiramu ku nsonga zaabwe era n'abasuubiza nti waliwo ebimu ebijja okukolwako oba oliawo ng'amaze ate okubaako ensonga z'amala okwekenneenya obulungi ku lw'obulungi bw'eggwanga Uganda. Ezo ensonga nga tuzivuddeko waliwo akakiiko aka State House Investment Protection Unit SHIPU. Akakiiko ako kakulemberwa Kano Edith Nakalema. Kakati sabbiiti ze tukubye amabega baasisinkana okubaako ensonga ezesimba ze basimbako essira naye nga ensonga yali enkulu mu byonna yakulaba byetaago ki omuntu ayagala okusiga mu ggwanga Uganda byasaanye okuba nabyo. Bwamusiga nsimbi ng'ava bweru bisaanyizo ki byateekeddwa okuba nabyo okulaba nga asiga mu ggwanga Uganda.
kakati emboozi gye nkuleetedde erambulula bino byonna. Ekitongole ekikwasaganya bamusigansimbi nga kiri wansi w'amakago bwa President SHIP wiiki ewedde kyafuna ensisinkano n'abeebuzibwako okutema empenda ku muteme gwa ssente ogwetaagibwa omuntu afuna layisinsi ng'agenda okutandika obusuubuzi. Mu nsisinkano eno yali mu ofiisi za SHIP mu Kampala, nankulu w'ekitongole kino Kano Edith Nakalema yagamba nti wakyaliwo ebibulamu naddala mu nnuŋŋamizibwa y'okusiga ensimbi nga kino kiddiridde okwemulugunya ku nsonga ezo okuva mu busuubuzi ssaako n'ebitongole bya gavumenti. Investors Protection Unit, because we kept gathering a lot of concerns from the business community and from agencies that are in government, and so we noted with concern that there was a gap to have a policy, a clear investment policy. We're aware that the able Ministry of Finance and Ministry of Trade are continually in consultations over the same. But ALP helped us at the State House Investors Protection Unit to put together our thoughts and concerns that we gathered from investors and traders at all levels. Kano Nakalema yagamba nti olukiiko luno lwayitibwa okusobozesa abalina obumanyi mu bintu eby'enjawulo okusisinkana balabe engeri y'okusikirizaamu n'okwongera ku kusiga ssente wamu n'obusuubuzi mu ggwanga nga kino era kyetoolera nnyo ku nkola ennungi kiyite favorable policies eziteekeddwawo. It is pleasing that this engagement comes at a time when we can draw from your accumulated work, from your accumulated knowledge and experience in Uganda's investment ecosystem. Accordingly, our discussions today will help inform national level decisions which impact on the climate for investment and businesses in our country. Ye Francis Jimara akulira ALP Advocates yagamba nti yali musanyufu okukola ne SHIP ssaako n'okuyambako mu kukuza ebyobusuubuzi mu Uganda. How do we begin to discuss more about that aspect of economic development to make things work? And that is where ALP comes into the picture, because ALP stands for Africa Law Practice, but beyond practicing the law as it is, we are also more concerned with the out of the law, and that is why we are moving away from the four corners of the Acts of Parliament to what else can we do to improve the ecosystem, legal and policy. Yayongerako nti ekitongole ekyakulembera kiri mu nteekateeka ez'okubagawo amateeka ssaako n'enkola ezinayamba obusuubuzi okukula okuva ku ddaala erisembayo wansi okutuuka ku ly'emasekkati n'erisembayo obunene. ALP East Africa kitongole kya bannamateeka mu bbendobendo lya East Africa ekirwanirira omutindo okukolera awamu n'okukulaakulana. Ye Director w'ebyensimbi mu Minisitule y'ebyensimbi Moses Kagwa yategeeza nti gavumenti essira etadde ku ngeri gy'eyinza okwongera ku busigansimbi era ng'etaddewo n'amakubo agawerera ddala okutuuka ku kigendererwa kino. As we keep moving towards the thoughts about green financing, climate change and all that, we're looking at how we're developing our productive use of technologies, how we're fostering that, and we're looking at the enabling environment, but more particularly I think from tax, the exemptions that are always to be given for these as part of incentives. Wabula yanyikiza nti essira lirina kuteekebwa ku mutindo gw'abo abasiga ensimbi butereevu kiyite foreign direct investment so si ku bungi bwabwe. If we can have, as we proposed here, that can we have a multi-year minimum capital requirements for domestic investment with tiers ranging from $30,000 to the current $50,000, which would then enable for us to have more of the MSMEs, which are actually the backbone of most countries involved in investment. Ye Nampala wa banki ya Uganda Dr. Tumubwene Tunemanzi yagamba nti ng'abateesa batunuulira ebyetaago by'okufuna layisinsi ssaako n'ekyokusenda bamusiga nsimbi nga muno mwe mulina okubasonyiwa emisolo nga batandika kiyite tax holidays wabula nga kino kirina kuweebwa abo bokka abakisaana. Of course, with investments, we try to welcome everybody, as long as the law allows, including even investments like sports betting. Someone says, I'm an investor. What have you come to do here? Sports betting. Yes.
incentivizing. You can't really incentivize everybody. You must pick the ones you think are going to be the winners. So those should be within what you call your strategic direction. Where do you want to take the country? And those are the signals you must send and say, yes, this is where I want to go. That's why I'm. Program Agafa Embuga ekyagenda maaso. Kakati abakulu boolaba wano bannansi baggwanga erya China wabula mu byeru ya President Yoweri Kaguta Museveni yali asisinkanye abakulu abo abali bamuleetedde ebbaluwa okuva ewa President w'eggwanga erya China omukulu Xi Jinping. Mu bbaluwa eno President yategeeza nti President wa China yali amutegeeza nga bwali omumalirivu okulaba nga amukwasizaako ku project ey'okusima amafuta eya East Africa Crude Oil Pipeline EACOP. Kakati President Museveni yategeeza nti atekiina buzibu era mangu nnyo agenda kusindika minisita w'ebyobugagga eby'omuttaka agendeko mu ggwanga erya China abeeko ate byateeseganya ne gavumenti y'eggwanga erya China. Kakati byanajjayo eyo byajja okubeera no mu ggwanga Uganda. President Museveni ayongere okubyetegereza. Tumaliriza program Agafa Embuga. Njagala tusembyeyo emboozi eno. President Yoweri Kaguta Museveni ne maama Jethro Museveni baasisinkana abakulembeze mu district okuli Gomba ne Sembabule. Wabula waliwoko n'abalimi ababeegattako bagenze maaso n'okubanga baganyulwa mu byobulimi. President Museveni yaddamu okusimba essira ku kintu eki banange ebyobulimi n'obulunzi lyekkubo. Wabula mu mbeera eyo ekibalo kikulu nnyo kubanga olina okusimba bw'oba osobola n'okutundako naye naawe osigazeewo esobola okumala gwe ne famire yo. Emboozi yeeyo. Mu wiiki ewedde President Yoweri Museveni ng'ali ne mukyala we Maama Janet Museveni yakyaza abakulembeze okuva mu byalo 9 mu disitulikiti y'e Gomba ne Sembabule abaamusanga mu maka ge e Kisozi. Mu lukiiko luno President Museveni yabajjukiza nti nga bakulembeze omulimu gwabwe ogusinga obukulu kwe kusomesa abantu okulwanyisa obwavu ebitundu mwe bawangaalira bisobole okukulaakulana. Yanokolayo pulojekiti ya Greater Kisozi Model Villages eyatandikibwa mu 2011 egasizza ennyo abantu naddala okuyita mu kulima n'okulunda. Mbayisa wano okulw'ensonga bbiri. Okusooka okukakasa kubanga sinafuna budde okujja okulambula eyo naye okuva mu bujulizi nyinza kufuna ekifaananyi ekiri mu kyalo eyo. Naye ate ekyokubiri okusomesa bano bamobilizers bange nti ebyokugenda mu lufu omuntu afudde n'ojjawo n'otuula toli musosodooti nti ogenda kumusabira naye bakulabyeko nti abadde ku lufu nibalowooza nti eyo mobilization eyo ekyo kirungi naye ekinayamba abantu bo kyekiri ekyokubalaga ekkubo erinabajja mu bwavu erinabajja mu bulwadde erinabajja mu butasoma kubalaga ekkubo si kubeetika tosobola kubeetika n'obasobola. Mu mwaka gwa 2011 President Yoweri Museveni yagaba ente, embizi, emmwanyi, embuzi n'ebitooke mu byalo ebyo omwenda n'ekigendererwa eky'okuyamba abantu okuva mu bwavu. Mu byalo bino mwe muli Kirasi, Kisozi A, Kisozi B, Butugu, Lutunku A, Lutunku B, Kajumiro, Kasozi ne Kikuumaddungu. Pulezidenti ng'ajuliza olugendo lwe olw'okulwanyisa obwavu bw'akoledde ebbanga erisukka mu myaka 2, yagamba nti ekirooto ky'alina ky'ekyokulaba nti abantu bettanira ennima n'ennunda ey'omulembe. Yagamba nti yakubiriza abalunzi okuva mu bendobendo lya nkole okuva mu bulunzi obw'okutambuza oba kiyite nomadism ate badde kweyo ey'okulundira mu nkomera bafunemu akawera naddala abo abalunda ente z'amata. Wabula yeeyama okuyamba abalimi n'abalunzi mu pulojekiti zaabwe eza ssekinnoomu kubanga akimanyi nti enkola eyo yeetaagamu ku ssente wamu n'ebikozesebwa.
tugenda okusindika amazzi tugajje mu Katonga tugateeke ku kisozi kyaffe ekisozi tufukirire. Era nkakasa nti ab'Erutungu bakirinako obujulizi kubanga tujja amazzi wano mu Katonga ne tugatwala mu kyalo. Wegali mu Erutungu. Yes. Omukulembeze era yannyonnyola abatuuze ku kyayiikanya n'agamba nti mu zino osobola okulima emmwanyi ku eka emu, ey'okubiri ebibala, ey'okusatu n'olundirako ente z'amata, n'ey'okuna n'olimako emmere ey'okulya. Sisobola kulemaza omuntu nti nemulimba nti okusabiriza kirungi awo oba omuse kubanga bwakiteeka mu mutwe nti sirina kukola ndina okusabiriza oba omuse kubanga okusabiriza kikusobola kumutaasa. Wetwogerera ng'amaka agawerera ddala 2,305 gaamala dda okwegatta ku pulojekiti eno era abantu baganyuddwamu. Ng'annyonnyola ku pulojekiti eno, omukyala Nalwanga agikulira yagamba nti entegeka eno eyimiridde ku mpagi 4 nga muno mwe muli okugaba ensolo, ebyokukozesa wamu n'okulima emmwanyi. Omulimu ogwaffe ng'abasomesa bwe tuba tukuwa ebitooke omala sima binnya, bwe tuba tukuwa emmwanyi omala sima binnya, ne tukuweereza okusinziira ebyo ebinnya by'okoze eki by'osimye. Era gwe mulimo gwaffe tuba tubatambulamu. Ne tubaweereza ebitooke, ne tubaweereza emmwanyi, ne bazisimba muzeeyi. Twaleeta obutooke buno abalimi bano baali tebabumanyi. Bwali bulinga babuyita butishu, banana tishu. Nabutwalako ewa mwami Ssaabagabo waali. Mwami Ssaabagabo yabungobya, ajja kuwa obujulizi. N'aŋŋamba Nalwanga, bino ebitooke byondeetedde sibirabangako, njagala obizzeeyo. Ne mugamba mwami Ssaabagabo, muzeeyi pulezidenti waffe mugagga, simba ebitooke, bwe bigaana okukola ky'oyagala, ngenda kuddayo musabe ssente tuzikuddize. Mwami Ssaabagabo yasimba ebitooke. Ojja kunnyonnyola muzeeyi. Mwami Katumba adde agamanyi. Mpozi n'ekirala kye weerabiddemu watuwa ne kasooli n'ensigo y'ebijanjaalo. Kasooli n'ensigo y'ebijanjaalo. Muyinza okugamba nti twagaba kiro emu. Mwami Katumba twagabanga kiro mmeka? Zaali 3. 3. Ani akijjukira? Mwami Sebiraalo? Kiro 10 ez'ebijanjaalo. Kiro 10 ez'ebijanjaalo ze twagabanga mu budde obwo. Bwe twamala ne tubaweereza twagaba n'ebbomba ezifuuyira. Ebbomba ezo tezaali za buli muntu, wabula twatunuulira ng'omulimu oyo amaanyi gaataddemu okuva lwe twatandika naye, ne tukamuwanga akalabo okumugamba nti w'okoze gw'ojja kutambula bulungi. Manyi bw'oba otandika mu kirasi waliwo omwana aba active. Kati omwana oyo ne tubawa amabomba. Saagala mugambe nti ate ffe abamu tetwafuna mabomba. Naye ebbomba twaziwanga oyo aba ayanguye okukola ekyo kye tuba tusomesezza. Twagabanga ebbomba 2 omulimi ne tuteekako n'omuntu y'ekyalo ayayazikeyo afuuyire mu maka ge. Era ekyo we twamala muzeeyi ne tuleeta ente, ne tugaba ente, ne tugaba embuzi, ne tugaba enkoko, ne tugaba embizzi. Wangi? Tractor chairman yanzikiriza tractor. Tractor ezo twalimiranga omuntu eyayina ewanene ng'ate yeeteeseteese okukolagana naffe nga wagazi nga yeetaaga emmwanyi 3 ng'ate obusobozi obusobola ogirima speed ng'ate tuleese emmwanyi nga tazirina ne tumulimira. Ekyo nakyo twakikola okulimira abo. Muzeeyi ne tugaba ente. Kirasi twagabayo ente 63 ab'ekirasi.
baali tulinayo ne tugaba ente 63 ekirasi. Kajumiro ne tugaba ente 64. Abamu ku abo abafunye mu pulojekiti eno baajogerako bwe bati. Nze kino kyendi yeggwe nali mwavu nnyo nga siina kyemmanyi era nga n'akayumba kensulamu madamu Nalwanga akamanyi, naye kati tuuse ku mutindo olw'okuba ggwe. Nasooka nenfuna enkumbi kubanga twayagalanga okulima nga n'obukumbi tebuyina, nga tetuyina ne tufuna ejjambiya ne tufuna ebitooke ebyo byajja nga mujjiddemu ebika, mwajjamu nakitembe, kibuzi, nsakala, amatooke ago ne tugasimba. Taata ebitooke ebyo nensobola okufuna emmere ey'okuliisa abaana. Nze omu ku baafuna emmwanyi era nsooka okwebaza madamu Nalwanga nti yampa emmwanyi emiti gyali 9 ne zikola acres 2 naziteekaawo Kajumiro, naye era buli mwaka nze nfuna millions 29 buli mwaka. Era mwebaza nnyo era nkwebaza okutunuulira ennyo n'olaba Nalwanga. Waliwo obwedda kye boogera nga bakiyita mabega nti lwaki ebirala tebyavangayo, ekibijjeeyo ku Nalwanga nti muzaale w'ekisozi buli kisozi buli katundu akakola ki akamanyi, n'abantu bakolagana nabo bonna abamanyi bulungi. Era oluvannyuma lw'okufuna emmwanyi ezo, Oweekitiibwa Pulezidenti nafuna okuwalirizibwa nga ne chairman wange Didier Nerule ne bampaliriza okuvuganya ku bukulembeze, era nze chairman w'eggombolola eno wetutudde owa LC3. John ade nyina obwavu ninga omusajja wange tugenda olondeyo ku mmwanyi n'agenda n'alonda ensawo 2 nenfuna miliyoni emu embisi. Oweekitiibwa Pulezidenti badde nkusaba naddala ffe abaamanya enjiriyo nga wakatuuka, kubanga sebo Pulezidenti ffe twategeera enjiriyo nga wakajja wano ne tutandika bannaffe kati batugoberera bugoberezi, naye ffe abaamanya enjiriyo kati ekizibu kye tuyina ku addinga value ku mmwanyi yaffe. Ekisooka nakusaba obusa wano n'obutuwa, naye bwe tumala okuteekako obusa buyambe emmwanyi okufuna ekikoola, naye abazungu baleeta ebigimusa ebibaza emmwanyi sizoni emu n'oga nti kanve ne kukulima n'ofuna sente nga tolina nawe oziteeka, kasita oba nga wafuna amagezi agazisimba ne zikula. Njagala okwebaza okuba nga tambudde ffenna nga buli gy'amawulire gaba mangi ddala, naye tujjayo okuwa amatonotono ge tusobola okuba nga tukutuusaako ate otegeere ensonga nga bwe ziba nga zitambula wano mu ggwanga Uganda. Njagala okwebaza ttiimu bwe tukoze, omukulu Stephen Keronga abaddewo ku kamera okulaba nga ekifaananyi kikutukako butereevu. Kkiriza nkusiigule, nze Jethro Kasaigi akuume. UBC, inspiring Uganda. On the journey of AGOA, one of the things that first happened was to train over 2,000 girls. So there were many problems for investors at the time I joined Uganda Investment Authority. And our role was to identify them, go to government and say, you've got to change this. In 1986, we had about 2,000 kilometers of what you would have called paved road, but in very sorry state. I want to thank UBC that enables us to get these very important messages. Showcasing where we were and how far we have come. The Kalanga Infrastructure Services Limited, we signed an implementation agreement where we are running 2 ferries, we're generating and distributing power to the entire Bugala Island, supplying clean piped water. Even Enterprise Uganda, we started with 5 people. Today we're all over the country. When you are approached by UBC, every week, please make time and offer us the benefit of knowing where you came from, what you are doing, where you are headed to, so that we can all appreciate that things can be done. After the
massive launch of the Museveni Warmer hit song in Kololo, Mukono, Nabweru Wakiso District and Masulita War Zone. Munamasa Kansereko Emma takes Museveni Warmer to Mityana on Friday, the 26th of April 2024 at Mityana Saza Ground. We shall start with Bulungi Wansi, a health camp, and then a boom of entertainment with thousands of comedians and artists, all at a free entry. Anti-Jaja Gabude. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni will be our chief guest. Come, let's have fun with Jaja. Don't miss. Living a safe life is your right and responsibility in our communities. They should have an eye checkup once a year. First activity that we conduct is getting these young girls or women from the danger that they are facing and bringing them into this home. Most people, the skin doesn't go off. It stopped renewing itself about 5 years ago. We make sure we follow the skin cycle. Join me, Ishime Kathy, every Tuesday at 1:30 p.m. as we discuss matters of safety in our lives on the program Safe Life. Buli munya-Uganda nayitinga amakuru marungi. UBC West eyina amakuru marungi kandi agali kwesigwa. Leero za program zaayo ziri omulunya kitara hamwe n'olufumbira. UBC West eyina tekinologiya ey'omulembe eri kugibaasisa kuhika omu bicweka byona omu ihanga nangu n'aheeru y'eihanga. Tukwatire aha frequencies ezi. Kisoro 97.7 Fama.